Yeah. Seconds. Yeah. So Tomcat installation is done, right? Mm, So what is a process, guys? Today we'll discuss about process processes. Okay. So what is a processes? So how to find out? So which service is running? For example, yesterday we showed you HTTPD service is running. So right. So how you can check it? The process HTTP process is running or not? How you can check it, guys? So the list of current active process with their statuses, numbers, resources usage, etc. using the command. How you can check it? List of current active processes with their statuses, numbers, resources, resources usage, etc. using the command is what is the command, guys? A command is ps. What is ps? Ps is nothing but a process state. Vijay, Ajay, Yes, Hari. understood that? Mm-mm. So process state. So how you can check? Yesterday we verified ps hyphen ef, right? We saw that one. ps is nothing but a process state. So PS is nothing but a process state. A different set of processes can be selected for displaying by using the any combination of the. So for example, PS hyphen EF or something like a PS hyphen AUX. AUX. Some people are using AUX. So PS hyphen. So the combination of hyphen A PS hyphen AUX, PS hyphen PS hyphen EF. So A, G, P, T, U options. So if more than one of these options are given, then PS will select the process which are matched by the at least one of the given options. Out of the given options. Guys, understood? Yes, Hari. Yeah. So what are the process states? What are the process states are available? I will show you. Yes. So these are the process states.
So what is ready, stopped, executing, zombie, uninterruptible, interruptible. So right, it's running, something like running is nothing but executing. If you want to stop, you can stop it. So if you want to terminate, executing terminate, you will go to the zombie. So uninterruptible, again ready. So executing, interruptible, ready, executing, stopping. So these are the states. These are the states. Understood? Ajay? Understood? Yes, yes, Hari. Yeah. So how you can stop the processes? How you can stop the processes? We'll show you. For example, ES-EF pipe grep -I HTTP system D. You see? So system D is the process one. System D is the process so one. So what it will showing? So in the who is the owner? What is the process ID? Okay. So what are the processes running? What are the processor are running? Understood? PS-EF grep pipe system D. So PS-AUX. It will show the list of processes. Okay. PS-EF. You see? So the list of services are running. The list of services are running. Route 1, System D. System D is the first process. So when we start the voice, right, System D is the first process of Linux. Okay, here it will show the user who started, what is the PID, parent ID, CPU utilization, memory utilization. So virtual, RSS, TTY, state to start to. So here you see, I will tell you this. Okay. So this is nothing but a PS. PS is nothing but a process state. So top of it will show the processes. It will show the what are the services are running in the Linux machine. Something like a task manager in the Windows. Ajay. Yes, Hari. Yeah. So top command is it will show. It will show the uptime from 1 hour 40 minutes, something like 150 days, 100 days. The uptime will show. And the one user is connected. The load average of a so 0 minutes, so 5 minutes and 10 minutes, or 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. The average of a 5 minutes so usage, the CPU RAM memory usage. So this is the load average of the server. Load average of the server. So 5 minutes, 10 minutes, and 15 minutes. So how many tasks are running? Total 94 tasks are running, and the one is running, and 93 is sleeping. Zero stopped, zero zombie. Okay. So 93 are sleeping, only one is running. 93 are sleeping, only one is running. So how much CPU, nice value, re-nice value, right? So this will be showing here. So memory, swap, free, how much free. Okay. So yeah. So how you can check the free-m? So the memory utilization will be checked in the free-m command. So what is that? So free-m is nothing but a so total memory and user memory free and shared cache. So the available memory. Okay. So how you can check the RAM utilization? So this is the free-m is nothing but a memory utilization. So disk utilization, DF-HT. What is that, guys? So the disk utilization, you can check it in the DF-HT. So the type of the disk, size, used, available, usage, mounted, the file system. Okay. And so something like M install not working, install. Yeah. So, so what is the kill command, guys? So what is the kill command? So we understood the so free Yes. hyphen. Sorry, Ajay. లేదు కంటిన్యూ చేయండి. It will check the memory. Okay. So df hyphen ht will
check the disk use, disk free. So du it will check the disk usage. We will check the disk usage. So system D service is the first service in Linux. PID, PID is nothing but a parent. Parent ID is one per system D. One per system D. Okay. How you can kill the processes? How you can kill the processes? So use the command kill. Use the command kill hyphen L to see the available signals to send to the processes. So process like interrupter, terminator, resume. Okay. So what are those? So dollar kill hyphen L. So I want to kill the force kill. Kill hyphen is nothing but a force kill. Kill hyphen 9 PID. So you can kill. So for example, kill hyphen 9 PID is something like so 5921. Okay, it will kill forcefully. It will kill the process forcefully. It will kill the process forcefully. Okay, understood, guys. Yes. Yes, understood. I say Yes, sir. It will kill the process forcefully. అంటే పిఐడి ఐడి నెంబర్ ఇవ్వాలి అంతే కదా. PID నెంబర్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చూసాం కదా ఐడి నెంబరు. సో ఇక్కడ ఏముంది పిఐడి. సో ఈ పిఐడి నెంబర్ ఇచ్చాను అనుకోండి అటు దీన్ని కిల్ చేయాలనుకున్నాం ఈ సర్వీస్ ని టాప్. So if you want to kill the top hyphen C will top hyphen C. So it will list the what is the service is also running. What is the service also running? So that is nothing but a kill hyphen kill hyphen 9. If you want to kill the service, you can kill the service. Okay. ఓకే మేడం. And we discussed already what is the command SSH command. So SSH command is used to connect the servers in secure manner using the secure shell library by using public key and the private key, right? The configuration are known as so under the slash etc ssh so dot ssh in the current home directory, right? So one of the other hand, something like how you can uh, create the passwordless authentication or something like a keygen. So ssh hyphen keygen to generate the new key page. So SSH of hyphen copy hyphen ID to copy the public key. SSH agent simply working the private key. SSH add the keys. So this is the SSH. So I already told you right yesterday. The service so systemctl is the command used to list, manage, and check the background processors, also called as a daemons. The call it as a processes or a services or daemons. So how to check the list of available categories and daemons? So something like how you can check it. You can check it by using systemctl hyphen d l. So the service socket, bus name, target, snapshot, device, mount, automount, swap, timer, path, slice, stop. These all are the services are running.
Yeah. So the next concept is something like a tar and untar. You already know the tar and untar. So did you know, guys, how to compress and uncompress the files? ఎస్ సార్ యూజింగ్ టార్ కమాండ్. Uh, you know tar, right? నిన్న ఒక ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసి అన్జిప్ చేసాం కదా, అప్పుడు మీరు యూజ్ చేశారు. అప్పుడు యూజ్ చేసిన ఐడియా ఉంది. అది అన్జిప్ జిప్. సో టార్ కమాండ్. సో టార్ బాల్స్ అనమాట. లైనక్స్ లో ఏంటి ఉండేది? సో టార్ బాల్స్. సో విండోస్ లో స్వాపింగ్ ని ఎలా చూస్తారు? పేజింగ్ అంటారు కదా. స్వాపింగ్ ఏమంటారు? పేజింగ్ అని అంటారు. ఇక్కడ ఏమంటారంటే స్వాప్ అంటారు. ఓకే. ఓకే. సో సంథింగ్ లైక్ ఏ పేజింగ్ అంటే ఏంటి? ర్యామ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 32 GB ఉంది. యూ వాంట్ మోర్ ర్యామ్ ఫర్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద జాంబీ ప్రాసెస్. ఏదైతే స్లీపింగ్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయో అవి మొత్తం ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి? ర్యామ్ మీద ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, అవునా? సో నాకు ర్యామ్ అంత స్పేస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ స్వాప్ ఫ్రమ్ యువర్ డిస్క్ స్పేస్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ స్వాప్. ఓకే. ఓకే. సో అక్కడ ఏడి ఉపయోగిస్తారు, ఇక్కడ ఏం ఉపయోగిస్తారంటే ఏం ఉపయోగిస్తారు? ఐడియా ఉందా? అర్థం కాలేదు. విండోస్ లో ఏడి ఉపయోగిస్తారు. సో దానికి ఏడి, వాట్ ఈస్ ద ఏడి? యాక్టివ్ డైరెక్టరీ టు కనెక్ట్ ద యూజర్స్, రైట్? సర్వర్స్. సో ఇక్కడ ఎల్డాప్, లైట్ వెయిట్ డైరెక్టరీ యాక్సెస్ ప్రోటోకాల్ ఉపయోగిస్తారు. ఓకే. ఓకే. సో యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ద్వారా సో యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ యూజర్ నేమ్ ఫర్ దట్ యూజర్ ఓన్లీ, అవునా? సో ఐ వాంట్ టు కనెక్ట్ dev dev environment dev environment servers so with one user. So you need to use LDAP. Okay. ఓకే. ఎల్డాప్ ప్రోటోకాల్ ఏదో అంటారు. LDAP ప్రోటోకాల్ అంటారు కదా. ఎస్. సో బ్యాకప్ సంథింగ్ లైక్ కంప్రెస్ అండ్ tar untar. Tar and untar. How we can do it in the Linux? Okay. So what is the steps to take the backup? tar-cvf. C means compress, V means verbose, F means file. Okay. So destination. So destination or backup file and source. So what is that? So source. So for example, tar-cvf, tar-cvf opt. For example, bluej dot tar, bluej dot tar. Which folder you want to give a opt folder as a bluej dot tar. How you can uncompress the star? tar-xvf bluej dot tar. Okay, you understood? Tar and untar. Understood? ఎస్ సార్. Right? Yeah. How to check the IP address? Networking. ఐపీ కాన్ఫిగ్. In Windows, ipconfig, right? ipconfig in Windows, but Linux, if config. What is the command? If config or IP space A, IP space A to check the IP addresses.
to check the IP address. Understood? So copy is nothing but a to copy is nothing but to copy the file from local to local only, right? So I want to copy the file from one server to another server. I want to copy the file from one server to another server. What is the command you can use? SCP command. What is the command? SCP command. SCP hyphen RV something like what is the folder? The folder is booljetech.jar folder. So that folder need to move into where something like IP address of the server 192 dot so 168 dot 56 dot 112 colon where I need to copy. I need to copy it to move it. So this is the command. This is the command. Understood? Or else here you can use the root at the rate or so you can give whatever it may be. Guys, understood? As I understood, Yes, yes, sir. Copies. yeah. You understood, right? So IP address, how to give the IP. So you already know the DNS, right? So where we can change the IP address /etc sysconfig sysconfig network hyphen scripts ifcfg enp enp0s3, right? So here you can change the IP address whatever you want. Okay, so I will show you. vi/etc sysconfig network hyphen scripts. Okay, ifcfg, or else if you want to go to that folder directly, you can go to that folder. ls, you see, ifcfg enps if down if up. So if you want to down the ethernet, if you want to up the ethernet is nothing but a NIC card. If you want to down, you can use the down. If you want to up, you can use the up. Understood? Yes, sir. VA, IFCFG, ENP, S03. You see type equal to Ethernet, browse, boot priority equal to DHCP. If you want to give static IP address, here you can give static. Okay. And you can give the subnets, right? Everything in here. I will show you that thing. Okay. You can give so you can give it the subnet. So system CTL. Status network. You see, network is running. So if the network is running, then only we can connect the servers. Okay, understood? Yes, sir. So what you want to tell? Mm, yeah, what is that? So DHCP server, DNS server, and Samba server, NFS server. So DHCP, DNS, Samba, NFS server. So what is DHCP server? You already know, right? So they are not using these. So nowadays, we just what is DHCP? So dynamic host configuration protocol. So so the servers.
automatically get the IP address when you use the DX. So we can give the IP address in two ways, right? In two ways. So one is DHCP, other one is static. So one is DHCP, other one is static, right? Yes, yes. Yeah. Static IP addresses in Linux. How you can give the static IP addresses. Understood. Something like how you can get the static IP address. DHCP static, right? How you can give IP address, net mask, gateway, right? So this is the way you can give it. So IP address, if you keep as a static IP address, net mask, host name, or something like a domain name, or something like a gateway, DNS server, right? bluejtech.com, domain name is something like a google.com. Okay, so gateway, triple. So these are the so domain gateways, right? Understood? Yes, Farin. Yeah. So here, so if you want to set the IP address through GUI, you can use the NMTUI. You see? So NMTUI, so you can edit the connection. So NPS add, so Ethernet, okay. So Ethernet connection. So you can give IPv4, automatic or manual. So if you give the manual, right? So you will show, so it will give the IP address, gateway, DNS, such domain. Understood? So NMTUA is the, yeah. You see? So these all are the ENPS 9, ENPS 8, ENPS. Wait. Now you understood? NMTAI. So how you can set the something like network IP address. NMCLI also showing. So this is the NMCLI, right? So network connection you can see by using NMCLI also. So how you can see NMCLI connection. So how many Ethernet cards we have? We have three Ethernet cards. Okay. So how to set the IP address? Something like NMCLI connection modify IPv4 address gateway. Something like you can give it like that. Okay. So if you want to down the connection, you can down by using the down, up, and arrow commands. Understood? Yes, Farin. Yeah. Yeah. So this is nothing but a networking. So the top is nothing but a top. So you asked for the that one, right? Htop. I think we need to install the vtop. Yeah, we need to install those one. So vtop, htop, it will get the UP CPU usage. So you can get it. Now you understood the basics of Linux. Yes, Farin. Yes, right. So in a day, that shell scripting also, no? AI shell scripting. No? Sorry. So DNS and what is DNS? Domain naming service. You already know DNS, right? Yes, yes. So Samba server.
So Samba server is nothing but a storage. Storage. So NFS also storage. సో S3 ఐడియా ఉంది కదా. సో అజూర్ లో ఏమంటారు? స్టోరేజ్. అదేలే అజూర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ అంటారు అజూర్లో. అజూర్లో స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ అంటారు. స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ అంటారు. అంటే ఎన్ఎఫ్ఎస్ అంటే నెట్వర్క్ ఫైల్ షేర్. నెట్వర్క్ ఫైల్ షేర్. ఐ విల్ టెల్ యూ దట్. సో కంప్యూట్ ఏమంటే అజూర్ వర్చువల్ మిషన్ అంటారు. సో AWS లో అమెజాన్ EC2 అంటారు. GCP లో కంప్యూట్ ఇంజిన్ అంటారు. ఓకేనా. OCI ఆల్సో ఒరాకిల్ కంప్యూట్. సో సర్వర్లెస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్, CI/CD మానిటరింగ్, లాగ్ డేటాబేస్, ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్, యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అంటారు. నెట్వర్కింగ్ ని అజూర్ వర్చువల్ నెట్వర్క్, అమెజాన్ VPC, స్టోరేజ్. స్టోరేజ్ అకౌంట్ అనే ఉండిద్ది అంటే అజూర్లో. స్టోరేజ్ అకౌంట్. అమెజాన్ అయితే ఓకే. S3 అని ఉండిద్ది. సో ఈ స్టోరేజ్ ఏంటిదంటే సాంబా ఏంటంటే ఫ్రమ్ విండోస్ టు లైనెక్స్, అదేనా, ఆర్ లైనెక్స్ టు విండోస్. సో ఒక మౌంట్ పాయింట్ విండోస్ లో క్రియేట్ చేసావు. ఆ మౌంట్ పాయింట్ ని నేను సో లైనెక్స్ లో కూడా మౌంట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ ద సాంబా సర్వర్. ఓకే. సో ఎస్ సార్. క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ స్టోరేజ్, మౌంట్ పాయింట్ స్టోరేజ్ ని కూడా మౌంట్ చేసుకునేది సాంబా సర్వర్. ఓకే. ఓకే. సో NFS అంటే నెట్వర్క్ ఫైల్ షేరింగ్. సో దిస్ అనేది ఏంటిదంటే సో లైనెక్స్ టు లైనెక్స్. దిస్ ఈస్ లైనెక్స్ టు లైనెక్స్ నెట్వర్క్ స్టోరేజ్. సాంబా ఎన్ఎఫ్ఎస్ అంటే మనం ఏమన్నా ఇన్స్టాల్ చేయాలా అది? ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సర్వీసెస్ ఇప్పుడు మనం HTTPD ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసాము? ఓకే. ఒక అప్లికేషన్ లాంటిది ఏమన్నా ఇన్స్టాల్ చేస్తే అప్లికేషన్ కాదు, సర్వీస్. అదే. అదేలే సాంబా సర్వీస్, ఎన్ఎఫ్ఎస్ సర్వీస్. సో బైండ్ యూటిల్స్ అని ఉంటది. సో అది ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నమాట, NFS. ఓకే. సో ఏంటిది సాంబా సర్వర్ అంటే ఏంటంటే సో Samba allows you to share files and directories between Linux to Windows system. ఓకే. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఇవ్వచ్చు? సో విండోస్ నుంచి, లైనక్స్ నుంచి విండోస్ కి ఫైల్ షేర్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఎస్. సో NFS అంటే ఏంటి? సో లైనక్స్ టు లైనక్స్ ఇచ్చేదాన్ని అంటారు ఎన్ఎఫ్ఎస్. NFS. అండర్స్టూడా? సో దీని ఏంటంటే లైనక్స్ టు లైనక్స్ మౌంట్ పాయింట్ ఇస్తుంది. సో ఇంకేం చెప్పాలి? క్రాన్ డి చెప్పాలి. ఏం చెప్పాలి? క్రాన్ డి. సో క్రాన్ డి ఏంటి అంటే సో క్రాన్ డి ఇస్ ద డీమన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మేనేజింగ్ ద యూజర్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ షెడ్యూల్ జాబ్స్ అన్నమాట. దేనికి? cron d is responsible for managing the users and system scheduled jobs. Scheduled jobs in the something like I want to I want to do the DB backup at 1 AM IST. 1 AM కి నాకు బ్యాకప్ జరగాలి. సో నువ్వు తీసుకుంటావా వెళ్ళి బ్యాకప్, లేకుంటే ఆటోమేటిక్ గా ఒక జాబ్ అనేది రన్ అవ్వాలి. ఎలా రన్ అవ్వాలి? అండర్స్టూడ్? అదేలే ఇప్పుడు విండోస్ లో టాస్క్ షెడ్యూలర్ అని ఉండిద్ది, అందులో టాస్క్ మనం. షెడ్యూల్ లాగే. సో యా. సో దాని కమాండ్ ఏంటంటే cron tab. What is that? The command ఏంటిది? cron tab -l. So no cron tab for root.
ఓకే. సెట్ చేయాలనుకో cron tab -e యూ కెన్ సెట్ చేయొచ్చు. సో ఎలా సెట్ చేయొచ్చు అంటే cron tabని ఐ విల్ షో యూ. cron tab ఫీల్డ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా ఓకే. అజయ్? ఎస్ సరే. ఇక్కడ చూసావా? సో స్టార్ 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 ఎన్ని స్టార్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ? 1 2 3 4 5 6 7 స్టార్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టార్? ఇయర్ ఆఫ్ ద year. What is the first star is year. So second star is day of the week. So Sunday 0, Monday 1, Tuesday 2, same like this. So third is month. So fourth is day of month. So fifth is hour. Sixth is minutes. So seventh is seconds. So minutes, hours. So nothing seconds. Minutes, hours, day of the month, day of the week, year. And then command. Understood? ఎస్ సరే. Yes, right? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎప్పుడు చేయాలనుకుంటున్నాను? 0 ఇన్సర్ట్ 0 5. సో మినిట్స్ అవర్స్ 5కి స్టార్ 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 స్టార్. సో మినిట్స్ అవర్స్ డే ఆఫ్ ద మంత్ డే ఆఫ్ ద వీక్. ఓకే. సో నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ బిన్ డైలీ బ్యాకప్. సో నేను ఇది జరగాలనుకుంటున్నాను. లేదు అంటే నాకు స్క్రిప్ట్ ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. బ్యాకప్ డాట్ మెసేజ్. సో దిస్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎట్ 5 AM ఎవ్రీ డే. 5 AM ఎవ్రీ డే. అండర్స్టూడ్? ఎస్ సరే సార్, ప్రాక్టీస్ చేస్తాను అర్థమైందిలే. ప్రాక్టీస్ చేయండి అర్థం. సో యూ ఆల్రెడీ నో ద లాగ్ మానిటరింగ్ టాప్ లాగ్స్ మానిటరింగ్ అండ్ ట్రబుల్ షూటింగ్. అండర్స్టూడ్ కదా? logs monitoring, troubleshooting. So how you can check that? So you can monitor the system resources, usage, uptime, sessions, load averages over the time as follows as top command, uptime command, and W command. Okay. Yeah. Top command you already know. What is top command? It will show the list of everything. It will show list of everything. Uptime. సో ఇది ఎప్పటి నుంచి సర్వర్ అప్లో ఉంది. ఓకే. ఇన్ని యూజర్స్ లోడ్ యావరేజ్. సో డబ్ల్యూ కూడా సేమ్ ఆఫ్ టైమ్. సో యూజర్ లోడ్ యావరేజ్ ఇది చూపిస్తుంది. ఓకే. సో ఎల్ఎస్ సిపియు ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద సిపియు ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే. సో యూ వాంట్ టు చెక్ ద లాగ్స్ రైట్. tail -f var log messages. See, it will see the log messages. So you understood? Logs, monitoring top, right? So something like yeah. So సిస్టమ్ లాగ్స్ ఎక్కడ post, ఉంటాయి? huh? సిస్టమ్ లాగ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి చెప్పండి ఒకసారి. cd var logs ఇక్కడికి వెళ్తే సో మెసేజెస్ అనేది సిస్టమ్ లాగ్స్. ఇది ఓకే. లైనక్స్, ఇది సెంటోఎస్ లో. ఉబుంటూలో అయితే సిస్ లాగ్ అని ఉంటది. సేమ్ ప్లేస్ బట్ సిస్ లాగ్ అని ఉంటది. ఓకే. ఇప్పుడు ఓకే. అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ లాగ్స్. అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ లాగ్స్, అప్లికేషన్ catalina or something like, right, wherever they mentioned, they 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 will mention the log definition where they want to write the logs. ఓకే. Okay. So post name is nothing but you will see the post name. How you can set the post name?
hostname CTL. Set hostname, something like blue example one dot bluejtech.com. So before hostname is vbox. Now you set to the example.bluejtech.com. When it will be changing after rebooting, it will change it. After rebooting, it will change it. So how to change? How to host name is managed under the so va/etc host name. So this is the vset, right? If you go here and you can set it, or directly you can use the hostnamectl command. Okay. Okay. Yeah. So va/etc resolve.conf. What is that? So resolve.conf, the name server, DNS name servers will be written in the here. Okay. Understood? ఎస్ ఎస్ సార్ అదేలే మనకు విండోస్లో హోస్ట్ ఎంట్రీస్ అని ఉంటాయి. అవును, అవును. సో మనకి సర్వర్ పింగ్ అవుతుందో లేదో తెలియడానికి పింగ్ సర్వర్ 192.168.56.11 pinging, right? Continuous pinging, you can use -t. Ping -t IP address, I think. Right. So ns lookup. What is ns lookup? Ns lookup command not found. Why this command is not running? Understood? ఎస్ సార్ ఎన్ఎస్ లుక్అప్ ఎందుకు పని చేయట్లేదు? మేబీ అది ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటా. ఓకే ఓకే వర్క్ అవుతుంది ns lookup. ఓకే. ఇప్పుడు కమాండ్లు కూడా ఇన్స్టాల్ చేయాలి వీటిలో, నార్మల్గా వాటితో రావా? కొన్ని కొన్ని కమాండ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐపీ స్పేస్ ఏ మనకి ఐపీ అడ్రస్ వస్తుందా? ఇఫ్ కాన్ఫిగ్ నువ్వు చెప్పావు ఐపీ కాన్ఫిగ్ అన్నావు కదా. ఇఫ్ కాన్ఫిగ్ అదైందా? ఐపీఏ వర్క్ అవుతుంది, అవునా? కొన్ని కమాండ్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఐపీ కాన్ఫిగ్ ఇన్స్టాల్ చేయండి, అట్లా చేస్తాను. ఐపీ కాన్ఫిగ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే మనకి ఇది విండో cat/etc రెడ్ హ్యాట్ ఐఫోన్ రిలీజ్ ఇది ఏంటిదంటే 7. సో 7 పోయిందన్నమాట. సో నేను ఓకే. అది స్టాప్ చేశాను. ఆర్హెచ్ అదే ఏడబ్ల్యూఎస్ యూ కెన్ ట్రై వచ్చేసింది. ఓకే ఓకే. సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఏ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? హోస్ట్ నేమ్, ఇన్స్టెన్స్ హోస్ట్ నేమ్. ఓకే. హోస్ట్ అంటే మ్యాపింగ్ ద హోస్ట్ ఐపీ అడ్రస్. హోస్ట్ డినై, నో లాగిన్, పాస్వర్డ్ ఫైలు, షాడో ఫైలు, గ్రూప్ ఫైలు, స్కెల్, ప్రొఫైలు, బ్యాష్. ఓకే. బ్యాష్ ప్రొఫైలు ఫైలు, బ్యాష్ ఆర్సి. ఇంకా ఇవన్నీ కూడా క్రాన్ డైలీ, క్రాన్ ట్యాబ్, ఎట్టేలో. అండర్స్టూడా? ఒకసారి ఎస్ చూడు. సరే. నేను పింక్ చేస్తాను అది. సో ఇంకా ఏం చెప్పాలి? కిల్లు అవన్నీ చెప్పేసాను. నైస్, రీనైస్, నోహప్, గ్రప్, యూజర్ మోడ్, యూజర్ డెల్, కట్, టార్, ఫైండ్, మౌంట్, అన్మౌంట్. ఆల్మోస్ట్ డన్. ఓకే.
ఒకసారి నాకు ఓకే. రేపు ఏం చేస్తావంటే హ్మ్. నాకు సాంబ వద్దులే గానీ ఎన్ఎఫ్ఎస్ ఇన్‌స్టాల్ చేసి చూపించు. ఓకేనా? ఓకే. 2 సర్వర్స్ కావాలి. హుహు. హ్మ్. ఓకే. ఓకే. నాకు 2 సర్వర్స్ కావాలి. ఏం చేస్తావంటే టైం అయిపోయిందా? ఓకే. సో, ఇది ఎన్ఎఫ్ఎస్ సర్వర్. దీంట్లో ఎన్ఎఫ్ఎస్ ఇన్‌స్టాల్ చెయ్యి. ఓకేనా? హ్మ్. హ్మ్. ఇన్‌స్టాల్ చెయ్యి. ఇది సర్వరు. దీంట్లో ఏం చేస్తావు? ఇది నార్మల్ టార్గెట్ సర్వర్. ఓకేనా? సో, హ్మ్. దీంట్లో ఒక మౌంట్ పాయింట్ క్రియేట్ చెయ్యి. ఆ మౌంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ఎఫ్ఎస్ షేర్ అనే ఒక మౌంట్ పాయింట్ క్రియేట్ చెయ్యి. హ్మ్. 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 సో, ఈ మౌంట్ పాయింట్‌కి ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 500 జీబీ ఉంది. దీంట్లో నువ్వు లాగ్స్ ఇక్కడ రాయాలి. సో, ఏం చేస్తావు? ఇక్కడికొచ్చి ఇక్కడ మౌంట్ చేస్తావు. ఏంటిది? ఎన్ఎఫ్ఎస్ షేర్ అనేది. అట్లా నువ్వు ఎన్ని సర్వర్స్‌లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు అప్లికేషన్ లాగ్స్ 10 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 10 సర్వర్స్‌లో కూడా నువ్వేం చేస్తావు? అదేలే మౌంట్ చేయొచ్చు. హ్మ్. మౌంట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? అప్పుడు హ్మ్. సో, వాడు ఎక్కడ రాసినా గాని లాగ్స్ ఎక్కడుంటాయి? ప్రతి దాంట్లో ఉంటాయి. అర్థమైందా? అవునవునులే. హ్మ్. అవును. సో, ఆ స్టోరేజ్ అకౌంట్స్, అజూర్ ఫైల్ షేర్స్ అవి కూడా మౌంట్ చేయొచ్చు. అదే. అదే. సో, అర్థమైందా? సో, ఇది నాకు చేసి చేపిచ్చు. ఓకే. ఓకే. సరే. హ్మ్. ఓకేనా? హ్మ్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే. అశోక్ థాంక్స్. మండే నుంచి వస్తావా నువ్వు? వస్తా సార్. సరే.